بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The third lecture is about chromosomes. What is the chromosome? A chromosome is a structure that occurs within cells and contains the cell's genetic materials. يعني الكروموسوم هو تركيب موجود بداخل الخلية يحوي لنا المادة الوراثية اللي هي عادة is a molecules of deoxyribonucleic acid اللي هي نسميها بال DNA. مثل ما تعرفون we have prokaryotes and eukaryote cells. البروكاريوت اللي هي cells without a nucleus. The chromosome of prokaryote is a circle of the DNA يعني يكون شكله دائري، بينما الchromosomes of eukaryote is a linear and more complex in structure. What is the structure of chromosomes? A chromosome is an organized structure of the DNA and proteins that is found in the cell. يعني من أجل الكروموسوم راح أشوفه عبارة عن بروتينز والDNA ملتف حول كل البروتينات نعطينا structure. It is a single piece of coiled DNA containing many genes, regulatory elements, and other nucleotide sequences. The chromosomes also contain DNA bounding proteins اللي إلى وظيفة which serves to package the DNA and control its function. مثل ما تعرفون أن الهيومنز have 46 chromosomes that occur in 23 pairs. يعني أنا عندي 46 كروموسومز جاييني من الأب وجاييني من الأم. 22 of these pairs are called autosomes. All of these chromosomes are found in both males and females. فالأوتوزومز هم مشتركين بين الميل والفيميلز. لكن عندي one pair of chromosomes is called sex chromosomes. هذا هنا راح يكون مختلف بين الميل والفيميل because this pair contain the genes that control gender. فموجود بي اللي يسيطر لنا على الجندر، الخصوصية اللي تخص الميل والخصوصيات اللي تخص الفيميل. فالميلز have the sex chromosome X and Y and females have 2 sex chromosomes. هسه راح أجي أعرف شنو الكروموسوم regions. We have 2 regions, centromere and telomere. The centromeres is primary construction of chromosomes where sister chromatids are connected. مثل ما نعرف أن الكروموسوم هو عبارة consists of 2 chromatids دول joining together متحدين مع بعض. نقطة ارتباطهم يسمونها بالسنترومير. فالسنترومير divides the chromosome into 2 sections or نسميهم arms. الشورت arm اللي نعطيه label P arm and long arm اللي نعطيه label Q arm. اوكي. 2 chromatids متسقين مع بعض عن طريق السنترومير. أريد أعرف السنترومير أو اللوكيشن مالت السنترومير مهم؟ نعم. The location of the centromere on each chromosome gives the chromosome its characteristic shape. إذا مكان السنترومير وين موجود راح يكون يحدد لي ال characteristic shape of chromosome and can be used to help describe the location of specific genes. يعني راح نقول مثلا هذا الجين موجود على الشورت ارم مالت كروموسوم 3، هذا الجين موجود على اللونج ارم مال كروموسوم رقم على سبيل المثال 21st. مثل ما تشوفون هذا الفيجر describe the chromosomal structure. النقطة الحمراء هي عبارة عن السنترومير، نقطة الاتحاد 2 chromatid together. الجزء الأكبر سميناه باللونج arm اللي هو Q arm. الجزء الأصغر نسميه بالشورت arm. أكو جزء أخير اللي هو بنهاية الكروموسومز اللي هنا نمبر 1
هو التيلومير السكند بارت. التيلومير اللي هو الكروموسومال ends. التيلومير are rich in thymine, adenine, guanine, repetitive sequences and ensure the integrity and stability of a chromosome. إذن هو مسؤول عن ال stability of a chromosomal structure. إله دور مهم التيلومير. شنو التيلومير؟ يلعب plays a role in cell aging. مثل ما نعرف أنه الخلية إلها قابلية أن تنقسم وإلها رقم معين لعدد الانقسامات. مثلا الفايبروبلاست ممكن تنقسم 50 مرة، ما ممكن تنقسم أكثر من ذلك. مع كل انقسام نهاية أو أطراف الكروموسوم راح يصير بها شورتنج، راح تتقصر، يعني التيلومر يروح من عندها جزء إلى أن توصل إلى مرحلة بعد ما ممكن تنقسم لأن ماكو تيلومر. أيضا يلعب دور مهم بالتيومر فورميشن أو يسمونه بالتيومروجينيسيتي، عملية تكوين الكانسر and the formation of structural chromosome operation. Since in the absence of telomere, إذا ماكو telomere, the chromosome structure becomes unstable. The fragments without telomeres easily adhere. راح تكون سهلة إنه يصير التصاق مع بعض. فعندنا مصطلح التيلومير اللي هو ستراكشر موجودة بنهاية الكروموسوم، وعندنا مصطلح التيلوميريز، هذا انزيم يعوض النقص اللي يصير بالتيلومر خصوصا اثناء فترات الانقسام. نرجع لنفس الفيجر، نشاهد سنترومير، شورت ارم، لونج ارم والتيلومير. What is the karyotype؟ الكاريوتايب مثل ما تشوفون هذا الهيومن كاريوتايب. الكاريوتايب is the number and appearance of chromosomes in the nucleus of eukaryote cells. يعني الشكل الكروموسومات، الأشياء اللي ممكن تتغير، عدد الكروموسومات ممكن في complete set of chromosome in a species أو in individual organism. هذا هو الكاريوتايب اللي راح يبينها. العلم اللي يدرس لي هذا الكاريوتايب يسمونه كايرولوجي. For the study of the whole sets of chromosomes and sometimes known as karyology. الكاريوتايبs إلى وظيفة؟ Yes, can be used for many purposes. Like, for example, including to study chromosomal operation, cellular function, taxonomic relationship, and to gather information about past evolutionary events. Okay? Chromosomal inheritance. أكو بعض التغييرات. Normally, an individual receives 22 pairs of autosomal and 2 sex chromosomes. يعني كل شخص يستلم 22 pair من أمه زائدا 2 chromosome 22 pairs من أمه وأبوه زائدا 2 sex chromosomes. Each pair of autosomal carries allele. يحمل لي allele وهذا الallele ينطيني صفة من الصفات. ممكن يصير changes in chromosome number، أوكي، وممكن يصير change بالchromosome structure. يعني مرة أشوف حالات وراثية مرتبطة بزيادة أو نقصان عدد الكروموسوم، وممكن أشوف تغيرات وراثية مرتبطة بتغيير بشكل الكروموسوم وليس بعدد الكروموسوم. First, change in the chromosomes number. Sometimes individuals are born within either too many or too few autosomes or sex chromosomes. يعني لو زيادة هواي لو قلة. Okay, وهذا mostly like due to non-disjunction during meiosis. I think you know meiosis and mitosis. شنو non-disjunction؟ non-disjunction is the failure of homologous chromosome or daughter chromosomes to separate correctly during meiosis 1 and meiosis 2. يعني من يصير عملية فشل إنه الكروموسومات المتشابهة اللي هو الهومولوجوس كروموسوم بالميوسيس 1 أو الدوتر كروموسومز بالميوسيس 2 راح يفشلون بالانفصال. يعني ما راح يروح واحد لهذا الجميت وواحد لهذا الجميت، أو ما واحد يروح لهذا الخلية واحد يروح لهذا الخلية. هذا يسمونه non-disjunction. الnon-disjunction
إذا may occur during meiosis 1 شو وقت يصير بالميوسيس 1 when two both members of a homologous chromosome pair go into same daughter cells. يعني أنا عندي آباء وبدأ الانقسام فالهومولوجوس بير راحوا على daughter cells بينما الميوسيس 2 راح يصير two sister chromatid باعتبار أنه ميوسيس 2 ما عندي homologous chromosome عندي شنو؟ عندي sister chromatid failed to separate and both daughter chromosome go into the same gamete. يعني مثلا إذا أريد أقارن هنا عندي النون disjunction بالميوسيس 1 وعندي النورمال ميوسيس 2 وعندي جاميت. فهنا إذا نشوف عندي كروموسوم واحد كروموسوم اثنين هنا صار لهم شنو؟ ما صار انفصلوا نون disjunction فصاروا اثنينهم هنا. فهنا صار عندي النمبرز زاد باعتبار هنا 2 بواحد صاروا 3 ومن صاروا الانقسام هنا صار عندي 3 وهنا صار عندي 3 بينما هنا بقوا كروموسوم عدد 2 واحد لهذه الخليه واحد لهذه الخليه فصار نقص بالكروموسومز. وهذا صار الجميت بزياده واحد وهذا الجميت صار بنقص واحد. Another example للسكند ديفيجن ايضا هنا صار عندي كروموسوم خليه اولى وخليه ثانيه انطاني للخليه الاولى وللخليه الثانيه. هنا صارت اكو مشكله خليه اخذت 2 كروموسومز يعني ان زاد واحد بالجميت خليه جميت ثاني ما بي اي كروموسوم صار ان ناقص واحد بينما هنا هم ان ما في مشكله. هذا another example. عندي مصطلحين يسمونه المونوزومي and الترايزومي. المونو means يعني احادي والتراي يعني ثلاثي. Some abnormal egg النورمال egg هي المفروض تحوي 22 chromosomes. Some abnormal eggs have 24 chromosomes يعني عندها زيادة واحد whereas other have only 22 chromosomes يعني عندها نقص واحد. إذن زيادة أو نقصان بالنمبرز. If an egg with 22 chromosomes يعني الأيج بيها نقص كروموسوم is fertilized with normal sperm صار عملية fertilization وهي normal sperm الريزلت باعتبار أنه عندي نقص واحد فراح يكون عندي جزء يكون مونوزومي يعني موجود فقط كروموسوم واحد مو كروموسومين. So called because one type of chromosome is present in a single copy. المونوزومي occur when individual has only one a particular type of chromosome. ما موجود اثنين فقط واحد. المونوزومي of all but الإكس كروموسوم إذا صار بالإكس كروموسوم راح يكون fatal. الكيس الثانية if egg with 24 chromosome يعني زيادة عندي واحد fertilized with normal sperm الريزلت راح تنطينا ترايزومي يعني راح يكون عندي مكان ب 3 chromosomes مو نقص وانما زياده واحد because one type of chromosome is present in 3 copies. The trisomy occur when individual has 3 of particular types of chromosomes. An example هو الداون syndrome اللي راح يكون ترايزومي بالكروموسوم 21 اللي هو autosomal trisomy. هنا الداون سيندروم الناس المنغوليين مثل ما يقولون caused by non-disjunction بالكروموسوم 21 كروموسوم. هذا النون disjunction راح ينطينا 3 copies of chromosome يعني بالكروموسوم 21 اكو 3 copies من الكروموسوم. طبعا دول 3 copies جايين من 2 copies من الايج and 1 copy من السبيرم. بالتالي عندي عندي 2 كروموسوم من الام وواحد كروموسوم من الاب. مثل ما نشوف هنا هذا الستركتشر هنا راح نشوف بالكروموسوم 21 اللي مؤطر باللون الاحمر انه اكو 3 كوبيز. هذا مو 6 كروموسوم هذا اوتوزومال كروموسوم. ال 6 كروموسوم هي examples لل Down syndrome. شنو symptoms of Down syndrome? We have many symptoms of Down syndrome, upward slant to eyes, small ear but folded over the top, small
flattened nose، راح نشوف احنا نعرف انه شكل الانف مالتهم. small mouth، حجم الماوث يكون صغير. making tongue appear large، يعني كأنه يطلع شكله كبير. short neck، small hands with short fingers. أيضا أكو low muscle tones. single deep crest cross center of palm. looseness of joint، رخاوة تكون بالمفاصل. small skin folds at the inner corners of the eyes. excessive space between first and second toe، ممكن تكون هاي علامة من علاماته. إضافة عندهم مشاكل بالmental retardation اللي هم ممكن يصير عندهم مشاكل إما mild أو severe، عنده مشاكل عقلية ممكن تكون. هذه الصورة an example مقارنة بين النورمال palm والداون سيندروم، الهاند من الداون سيندروم palm. نشوف الجروفز اللي هنا صاير. اكو هناك كانت example للchange in number بالاوتوزومال chromosome. هنا راح ناخذ change in sex chromosome numbers. راح ناخذ امثله. اول مثال يسمونها التيرنال syndrome. It is a rare chromosomal condition that affect development in females. هذه الحالة راح تكون بالفيميلز. الكوزز إلها it caused by partial or complete loss of second sex chromosome. يعني من أجل السكس كروموسوم بالفيميل راح ألقى واحد، ما راح ألقى اثنين. إذا نشوف الكاريوتايب مال التيرنال syndrome راح نشوف الإكس كروموسوم just one. شنو السيمتومز اللي ممكن أشوفها؟ راح أشوف الفيميل with short and broad chest, folded of skin on the back of the neck, the ovaries and oviduct and uterus very small، يعني راح تكون عندهم مشكلة بالdevelopment، وعند راح يصير عندها مشكلة بالmenstruation، ماكو menstrual cycle، اكو خربطة بها، والbreast do not develop. اكو حالة ممكن تصير بالميل مو بالفيميل اللي يسمونها Klinefelter syndrome. هذا الديسوردر occur due to this non-disjunction of X chromosome. السبيرم قلنا موجود ب both X و Y combines with A contain just X، فيصير عندي X X Y. الegg may contribute to the extra X chromosome. المales with some development of breast tissue راح يصير عنده development in the breast tissue، راح يصير عنده breast normally seen in the females. little body hair is present، موجود شعر قليل such as person are typically tall and small testes. infertility لأن هو absent للسبيرم فراح يصير عنده عقم، وأيضا ممكن يكون evidence may or may not للmental retardation. إذا نشوف الكاريوتايب مالته موجود بالإكس كروموسوم XXY، يعني زيادة بالكروموسومز. هاي some symptoms، هاي الصورة تشوفنا some symptoms للكيس. sorry. اكو كيس ثالثة يسمونها poly X females، معناها poly يعني اكو أكثر من X. البولي X female has more than 2 X chromosomes، يعني ممكن يكون 3. مثل ما نعرف انه بالايج من راح يصير لها انقسام راح تنطينا ايج زائدا البار بوديز، فهنا راح يصير more than 2 X chromosome and extra par bodies in the nucleus. الفيميلز with the 3 chromosomes هاي الحالة ممكن تكون rare قليلة. حالة ممكن مشابهة تكون بالفيميل راح يكون double Y، فراح يكون XYY males يسمونها Jacob syndrome can only result from non-disjunction during spermatogenesis. affected male usually يكون taller than average، وراح يكون عنده suffer from acne، راح يصير عنده حب شباب أو عالي يعاني من عنده، و trained to have speech and reading problems، عنده مشاكل بالكلام وبالقراءة. خلصنا من التشينجز اللي يصير بالنمبر، سواء اوتوزوم اللي هي قلنا الداون سيندروم، وممكن يكون بالسكس كروموسوم اللي ذكرنا حالتين بالفيميل وحالتين بالميلز. التشينج ممكن changes in chromosome structures.
التشينجز هذه اللي تصير ممكن تكون بسبب الانفايرمنت such as radiation, certain organic chemicals or even viruses. التشينجز ممكن تكون تسبب لي deletions or translocations or duplications and inversion of chromosome segments. يعني راح اخذ مثلا an example الانفيرجن. الانفيرجن مثل ما نشوف بالفيجرز راح يصير عندي انه segment قطعه من الكروموسوم is turned around 180 يعني استدارت بحوالي 180 درجة. عندنا نوعين من الانفيرجن مثل ما تشوفون الباراسنتريك والبيريسنتريك انفيرجن. راح نشوف انها القطعة راح تفتر 180 درجة. You might think this is not a problem because the same genes are present يعني ما راح جزء منها أو but the new position might lead to altered gene activity يعني ممكن يكون بهذا الموقع يكون active لكن من جيب الموقع الثاني راح يكون غير active non active. الديليشن مثل ما تعرفون هو اسمه انه جزء من السيجمنت من الكروموسوم راح تروح. occur when an end of chromosome breaks off or when two stimulants break lead to loss of an internal segment يعني راح يروح جزء من delete من الكروموسوم وبالتالي راح يكون shorter than normal. مثل ما تشوفون هنا جزء من عنده راح من الكروموسوم وبقى اقصر من الكروموسوم الطبيعي. الترانسلوكيشن هنا مثل ما تشوفون عندنا is the movement of a chromosome segment from one chromosome to another non-homologous chromosome. يعني عندي كروموسومات اثنين لكنهم مو homologous يعني كروموسومات مختلفة. راح يروح قطعة من هذا الكروموسوم للكروموسوم الثاني وقطعة من الكروموسوم الثاني للكروموسوم الأول. هذا الترانسلوكيشن heterozygous usually have reduced fertility due to protection of abnormal gamete. يعني احنا جاي نشوف الصورة انه هذا الكروموسوم الاول هذا الكروموسوم B قطعة من الكروموسوم A راحت لكروموسوم B وقطعة من الكروموسوم B راحت لكروموسوم A. هاي الكيس بعض الصفات اللي الناس اللي صاير عندهم الترانسلوكيشن. الدوبليكيشنز اللي هو انه piece of chromosome يصير لها doubling is the doubling of chromosome segment. There are several ways for duplications can occur. A broken from one chromosome can simply attach to its homologous or unequal crossing over may occur leading to duplication and deletion. يعني مثلا هي قطعة ممكن انتقلت على الكروموسوم الثاني وبالتالي نفس القطعة صارت بالكروموسوم الثاني فصار عبارة عن doubling للكروموسوم. بهذا المقدار أعتقد أكتفي إن شاء الله. نتكلم بالمحاضرات اللاحقة عن ال DNA replication, transcription, translation, and I'll say thank you for listening.